Привет! Вы на канале English Stand. Меня зовут Михаил Заболоцкий. Мы изучаем разговорный английский язык. Я называю фразу по-русски, вы переводите ее на английский язык и произносите вслух. У вас есть всего на это пару секунд. После этого вы слышите фразу, которую произносит носитель английского языка. Это очень мощный тренажер для того, чтобы быть уверенным, что вы знаете эту фразу на английском языке, знаете слова из этой фразы и сможете быстро употребить эту фразу в реальном разговоре. Тема сегодняшнего урока – самолет и то, что связано с полетами. У нас очень простые фразы, самые распространенные. 10 фраз мы переводим с русского на английский. Итак, мы начинаем. Я бы хотел заказать билет на самолет. I'd like to book a plane ticket. I'd like to book a plane ticket. Этот рейс с пересадкой. Is it a transfer flight? Is it a transfer flight? К какому времени я должен пройти регистрацию? What time do I have to check in? What time do I have to check in? Какова длительность полета? How long is the flight? How long is the flight? Покажите, пожалуйста, ваш паспорт и билет. May I have your passport and your ticket, please? May I have your passport and your ticket, please? Сколько у вас мест багажа? How many pieces of luggage do you have? How many pieces of luggage do you have? Не могли бы вы поменяться со мной местами? Would you mind changing places with me? Would you mind changing places with me? Не могли бы вы принести мне одеяло? Could I have a blanket, please? Could I have a blanket, please? У меня командировка. It is a business trip. It is a business trip. Здесь только личные вещи и несколько подарков. There are only personal things and some gifts. There are only personal things and some gifts. Мы узнали еще 10 новых фраз. Сейчас задача тренироваться, посмотреть еще несколько раз этот урок, для того, чтобы быстро, правильно переводить фразы с русского на английский. Именно в таком порядке, с русского языка на английский язык. Пишите в комментариях вопросы к фразам, к отдельным словам, комментарии. Мы обязательно на них ответим. Всем успехов в изучении разговорного английского языка. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал English Stand. I'd like to book a plane ticket. Is it a transfer flight? What time do I have to check in? How long is the flight? May I have your passport and your ticket, please?
How many pieces of luggage do you have? Would you mind changing places with me? Could I have a blanket, please? It is a business trip. There are only personal things and some gifts.